Okay, so basically, yesterday we have discussed that how to start programming from the very basic concept. Okay, that means you have started writing some code, just as simple as we are using Notepad. We are not getting any advantage of any IDE. Okay, so you have started coding from very scratch. Now, using this IDE, as we are preferring IDE for reducing our effort and to avoid, sometimes obviously you know that sometimes it will help us to reduce effort as well as to reduce errors due to typing mistake. Okay, so we may have some typos, so that can be avoided using this IDE. So first we are going to create one project. So we know that this one is dynamic web project. Okay, so if we create dynamic web project, two things has been discussed yesterday. One is we can develop the project using annotation, and we can use the legacy syntaxes for developing this application. So first we will try to create one application The which is, legacy means the web.xml. yeah, so this, say it's a demo web app. It's older version, so we are going to use 2.2. Just I am using it in project name so that in Explorer we can understand that this one. Okay, or we can, instead of 2.2, say it's an old. I'm creating this old project. Now here, if I choose this dynamic web module version 2.2, okay, so this dynamic web module version, you know what is version. So this is a very old version. So earlier, when we have started coding using Servlet JSP, at that time we have used to 2.2, 2.3 like this. Later on, the higher version came into the market, and we are using this higher version, either 3.0, 3.1, or 4.0. So basically, if we use the old syntaxes, this 2.2, like I'm choosing this 2.2, so this is the version of Servlet and web module. Okay, so if we use Servlet API version 2.2, then obviously in this project we must have web.xml, otherwise the project will never build and run. So if we use 2.2, then obviously there will be an web.xml file in that project. So using IDE we can show you that how it will be generated. So let me create this project. So I'm just clicking on next. So here, in previous day or yesterday, you have seen that there was a choice that do you want to generate web.xml, but this checkbox is missing here because you must generate this web.xml. So there will be no user choice. So automatically it will be created. That's why this choice is not being taken from user. This project requires web.xml, otherwise the project will never build. So I'm clicking on finish, nothing else. Okay, so this project has been created. So in this project, if I expand it, you can see that in source, in web app and web inf, this web.xml file has been generated. Okay, I can show you this web.x content of the web.xml file. So this is the content. Okay, so in our project, if I add index.html file, so I can remove rest of the files. So this welcome file is basically indicating the file name which will become the landing page of the project. So like if I type abc.com and press enter, landing page or home page of that website, this file name indicates that. So if in your project you have written pqr.html as home page, so in that case you have to configure it here. So here you have to mention that it's a pqr.html is welcome page. Okay, but Sir, by can you default, please increase the font size? yeah,
Fine. Is it fine now? Yes, sir. Little bit bigger. Yes, sir. Now it's okay. So in other cases, so if by default, if you create index.html file or index.jsp file in your project, and there is no, so you want to create this file as homepage, then you may avoid this part. So you may avoid this welcome file list. But if you create any other name, if you create a file having any other name, you must have configure welcome file. Otherwise, during the loading, the home page will not be loaded. Okay. So now I will show you that in yesterday you have, when you have created any sublet, then you have seen that you have written the code, the whole thing manually. So here, to reduce our effort, I'm going to create our first sublet. Okay, so new, I'm creating a sublet. Say the sublet name is test sub. Sorry, this is the package name in.edu.sets tint coding club, and this is test serve. Okay, so if I create this sublet, just I'm clicking on next, next, and finish. Okay, I'm not changing anything. If I create this, now the sublet file will be loaded. Okay, now this sublet requires, so this sublet api.jar, this file is not available within the JDK or GRE compiler. Okay, in GRE environment, this one is not available. So I have just downloaded the file. You will get it in Tomcat. Okay, so I have kept it here. I have this jar file, sublet API jar. Now I am copying this file and I will add it in this library. We have discussed yesterday that the library files are to be kept in lib directory. Okay, now the errors are gone. Now look at this. Now look at this web.xml. I have not edited the web.xml, but can you see that the sublet mapping has been generated automatically? So this is the sublet mapping, sublet name, display name that can be avoided if you have any description that can be added here. This is sublet class, and another tag sublet mapping, which is mapping it with the URL. Okay, so this is the actual class name, Java class name, which is sublet class, and this is the URL. So how these two things will be mapped? So this is the name. So by this name, these two things will be mapped. Yesterday it has been discussed that if we change this name, then by this name, by the URL pattern which we will mention, using that URL pattern we can access it. Okay, so let us just test whether it's working properly or not. So here I'm going to run this sublet file. Okay, so if I run this sublet, then we will come to this discussion. Okay, so this is the sublet. I'm going to run it. So in this Java file, we have only one line to print. So the line which will be printed here is basically subbed at, then it will write some message that get context. So the name of the URL will be printed. So that's why in output file you can see that it's a sublet, then the URL name, a project name. Okay, so this is the thing. Now instead of, so do you understand that if we use legacy version or old version, then automatically web.xml file will be created and it must be there. Even if you create multiple sublet, you don't need to, if you use IDE, you don't need to write it manually. Like I'm going to create another sublet. Okay, so
say the name of this sublet is test serve 2. Okay, so I have another sublet, test serve 2. Just I am clicking on finish. When this sublet will be generated, if I open this web.xml file, then you can see that there are two sublet mappings. One is the previous one, then this one. Okay, so it's a test sublet 2. Is it fine? So for both of these class, then there is a URL pattern. So manually, if you write this type of code manually, it will take lots of time. So we will prefer IDE, so that many things can be done in the background. As a user or as a developer, I will just create our required sublet classes. Then in the background, the mapping will be automatically generated. So it will help you. Okay. This is one thing. Another one is, nowadays, if we use any higher version means I'm going to create a dynamic web project. So say demo web app, and it's new, and I'm using dynamic web module version, that is the Sublet API version 4. Okay, or even if I create 4 or 3, we are not, you can choose any one. Now I'm going to choose Sublet API version 3. So here you will get the option, do you want to generate web.xml? I will suggest you that you can choose this during project creation. You can select this one, you can check it. Okay, because later on it may be required. So later on even we can create web.xml file, but during project creation it doesn't take huge space. So you can just check this one, and so that the web.xml file is created in your project. So here I'm going to create another project. So this is the project. Okay, the folder structure is same, but now if I create a sublet here, I'm going to create a new sublet. Okay, so new, and say my sublet is, okay, test new serve. Okay, test new serve, sorry, I have written it in package, test new serve, and the package name is in.edu.tint.floating club. This is the sublet. Okay, now the rest of the part is same, we are not doing any changes. Okay, there is an error. How to resolve this error? So we have we can copy this sublet API in our project library, so that the sublet gets compiled. Okay, now we have many things to say here. Let us compare these two files. So in that case, when we have created this one in new project, if I check web.xml, can you see that is there any sublet mapping? I have created a sublet, but there is no sublet mapping, because in higher version we are using annotation. Annotation is a different chapter in Java. This is not included in your syllabus, but if you take time, you can spend some time to learn this one. Annotation is very important. In many cases we are using annotation. Okay, now our objective is, so in previous case if we use legacy syntaxes, then obviously the sublet mapping is being managed in web.xml. But in upper version, like from Sublet API 2.4, the higher version supports annotation. So we don't need to map this sublet URLs and class files using web.xml. So how it is being managed? But obviously there should be a mapping. So how it will be mapped? So let us discuss that part. So this is, I'm going to open two files. Okay, one is test serve. You can say that test serve, this one is from old file. Okay,
and this one is test new serve, which is a new project. Okay, so let us open to different file and compare it. So first, as our space is very less, that's why I'm going to remove the comment lines. Okay, I'm going to remove the comment lines, and this part I will remove constructor. I am deleting the constructor. Only I will keep the important part. This is the old file. In the left hand side we have new file, test new serve, and in the right hand side we have the old file. Okay, I will remove the constructor line. Then okay, now look at the difference. In case of old and new, this is an additional line which has been added. So when we have generated this servlet, this one has been created, but in old syntax there is no such line. Okay, and rest of the part is same. There is no difference. We can just compare. So we have only doGet method, doPost method. Here we have one doGet and doPost method. Rest of the part is same, but only one thing is here. A new server, unique servlet, this line has been added. At the same time, in new project, which part has been eliminated? In web.xml file, we don't have the sublet mapping. Okay, so this is basically the annotation. Using this annotation, this sublet class is being mapped with the URL. Okay, in old syntax, if you want to change the URL pattern, if you want to keep the sublet name same, but you want to change the resource name, that is the URL pattern, so you have to change it in web.xml. In new syntax, we don't have this mapping in web.xml. Say I want to access this servlet using ABC. Okay, so now you can access it. If I run this project, then you can see that the resource is basically ABC. Okay? This is the resource ABC. But here, if I use the class name, that is test new serve, and press enter, no, the resource will not be available. So when a user will request for a resource at URL ABC, then actually this ABC will be mapped by this. Okay, so by this, what do you understand? That if in a project, if you create multiple servlets, so if you have multiple servlet in a project, the sublet URLs should be unique. Two sublets, if you create two sublets having the same name, then when a user will request, just for example, I have a sublet ABC now, and I have two sublets by this URL ABC. Now when a user will request for this resource ABC, how he will get? Because server will not be able to understand that whether this user requires ABC from this class or ABC from that class. So server will be confused. So that's why if you try to create multiple servlet having same URL, server will stop you. Server immediately will be terminated. Okay, so during development it will be stopped. You can't create multiple servlet having same name. If you create it, then during this deployment of the project, server will terminate immediately. Okay, so this is the thing we have discussed yesterday. Now
we want to start with, sir. Hello. Yes. Okay. So where from should I start? So first, Yeah. whether Let us do the sublet anatomy first, because how the do post and do gets are being called through the service method. So that cycle should be known. okay. So now I'm closing one of this project because we have understood the difference. So we can stick to one project. So let us just avoid the legacy type. Now I'm going to, we are now onwards, we are going to use this new syntaxes. Okay. So here, okay, I need pen. Okay, so here basically uh, we have to understand. Okay, let me, sorry. Okay, so when we are using Servlet, basically Servlet has three life cycle methods. Okay, one is init. So sorry, I will write it little bit larger. So init is a method. This is used for initialization. We'll discuss it later, that what kind of things will be initialized using this method. Another method is service, and the other method is destroy. Okay, so we have basically these three methods: init, service, and destroy. Okay, so this init, using init method, we can initialize something, and by this name destroy, you can understand that when the server will be terminated or the sublet will be removed from the web container, then at that time destroy method will be called, which will do the necessary steps to deallocate the memory which has been allocated for the services. Okay, and service is a method where the actual logic of this task will be written. Just for example, if I consider one sample flow where we are going to use, sorry, we are going to use sign in. Okay, sign in operation. So user will enter user ID password. So what this user ID and password will be checked, it will be verified in service method. Init and destroy method has nothing to do with this. And we have talked about that servlet is basically, it supports multi-threading. Okay, so it supports multi-threading. So if it supports multi-threading, then these service methods are executing as a thread. So there is a single process. So for this, if the whole thing is written in my servlet 1 dot java, then within this myServlet1 dot java, these three methods will be written. Sorry, these three methods will be written. So init method will be executed only once, destroy method will be executed only once, but service method will be executed whenever an URL will be requested by an user. So if n number of user requests or n number of requests are being received by this servlet, then n times the service method will be executed. But init method will be executed only once when this servlet is being loaded into web container. When the servlet is being removed from the web container, at that time destroy method will be executed. But service method will be executed whenever it will receive a new request from the user. Komolesh, So first, Komolesh, can you give me 5 minutes?
Yeah, To obviously. throw me. Sure. Yeah. Hmm. So students, we were discussing this fact that whenever a particular user would like a service, right? So he would make a request. Suppose a server is giving you 5 services, right? So service number 1, 2, 3 are very popular, suppose. So everybody is asking for that service, but service number 4 is not that popular. Let us take it in that, right? So suppose I, for the very first time, I am asking for the service number 4. So once I'm asking the service number 4, so the program which is responsible for giving that service number 4 will be loaded into the memory, right? So will be loaded into the memory. So this is what sir is, Commodore sir is mentioning, that it has to be loaded into the web container. So web container, this particular phrase is new to you, but let it remain as new to you because we will go to the web container, but not right now. So what sir is referring, that whenever at the very first time, whenever a particular program or the server, here in this case, would be loaded into the memory of the web server, then only this method will be active, right? So now suppose, now I requested for service number 4, then you requested service number 4, then anybody else requested service number 4. So this service number 4 will never be loaded into the memory for each and every time, right? So init method would be called only for one. Suppose I called service number 4 right now. After 2 minutes, I am calling service number 4 once again. After 50 seconds, I am calling service number 4 once again. So the service number 4, the init method of the service number 4 will be one. Okay. Yeah, Kamalesh, please Yeah. continue. Okay. So let us go to this HTTP servlet. So here we have created the class test new serve, which inherits HTTP servlet. Now I want to open the source code. So I have just downloaded. You can download it from Java2s or any other website. So I want to show you the source code so that you can visualize that what actually happening. So why we are saying that these three methods are there, because from this, if until we show you the source code, you will not be able to understand it, visualize it properly. So I'm just copying this file. This is Sublet API source code. So this is the Sublet API jar. It contains only the class file, compiled files, but this one contains the Java files. So I want to link these things. Okay. So here HTTP servlet from demo project. I've added it in demo. Okay. So this is the class. So this is basically, it contains huge documentation. So obviously we have mentioned many times that when you are writing the programs, then you should write some documentation. You should maintain some documentation within the code, but obviously I think most of you neglect that part. But if you go through any standard library, it will have huge documentation. If there is only 5 lines of code, there will be 50 lines of documentation, which will depict everything, that what is the purpose of this code. Okay, so this is HTTP servlet class. So we are, from this class, we are inheriting, we have created test new serve. Now this test new serve is actually inheriting HTTP servlet. Then it becomes a servlet class. So in HTTP servlet class, what are the methods? So here there are different types of methods. This method means get method, post method. There are some other methods. So basically there are 7 types of methods, which is we can discuss in networking. So you will learn it
in different ways. So just we will discuss do get and do post. So this get method, if the method type is get, then it's a do get method. If method type is post, then it will be do post method. So it will execute do get or do post method according to the method type which you have mentioned in action in a form. Now we are coming to the functions or methods which are available here. Okay, so you can see that I think the font is too short. So this one is service method. Okay, let me show you here. So HTTP servlet inherits generic servlet. I'm going to generic servlet class. In generic servlet, you will get, so whether generic servlet inherits anything? No, it is not inheriting any other class, but it implements servlet interface. Okay, so we will go to this servlet interface. So this servlet interface, this is an interface. Now in this interface, these are the methods. Init, this is the init method. Then we have service method, and another important method is destroy method. Though we have some additional methods here, but those are not life cycle methods. Only init, service and destroy, these methods are life cycle methods. Okay, so as whatever we have discussed till now, we have to prove it. Otherwise, obviously, you will not believe that why we are saying it. So let us just, I'm going to this code again. Okay, so I'm just defining this. So this is the method init. Then I will add service method and destroy method. So I'll just copy it. Okay, so it's a destroy method. So destroy method doesn't receive any parameter. So this is the syntax of destroy method. Okay, so init method, we are just defining init method. So just as a definition, I am saying that I will write only one message, system.out.println, to understand that this method is executing. So I am in init. So if this method, this string is being printed, so we will understand that init method has been executed. Similarly, if I write that I am in destroy, so destroy method will be executed. Okay, now okay, let me show you this. So I'm going to run it. So if I run it, I'm going to run this program. Okay, I will directly run this servlet because we don't have any other page. Let me run this program. Web browser. Okay, the font size is too small. Let me open it in web browser, system browser. I'm running this. Okay, subtract this. So when this one is being executed, go to this server console and check the output. What happens here? I am in init. Okay, now so during first call, init method is being called. Now we have to prove that init is being called only once, destroy is being called only once, and service method is being called multiple times. So let us update this code. So this is, I am in destroy, and I'm going to define another method which is service. Okay, so this is the service method.
So I'm going to override it. Okay, so in my class I'm going to override this method also. Now instead of sublet request, we can use HTTP sublet request and HTTP sublet response, but I'm just keeping as it is. So here it will print I am in service. So where these messages will be printed, it will be printed on console. Now I'm going to comment the previous lines, this do get and do post. I'm just commenting out this line. So at this moment, what we have in our class, we just fresh and think that in this sublet we have only three methods: init, service, and destroy, nothing else. Is it fine? Now we have to check it that when which methods are being called. I'm going to run this project and I will open the terminal so that you can visualize it. I have just started this project. Tomcat, it is being loaded in web container. So this is my browser. Okay, so we have to be very careful. You have to check it from the terminal. So the application has been started. Do you get any output here? Whether it has print I am in init, it is not still now I am in init, this message is not being printed. Yeah, have you noticed it? Yes, Why sir. the okay, so as we have mentioned, as I mentioned, that when first time a resource will be requested, at that time init method will be called. So until any request is being received by the web container or server, that servlet will not be loaded in memory. So still now it has not been printed. So that means init method has not been called. So first time I am going to call this init method. So test, what was the name? Test new serve. This is the test new serve. First time I am calling it. Have you noticed that I am in it? First it calls I am in it. Then I am in service. So I am in init and I am in service. So first time initialization will be done. Then service method will be executed because I have requested for this resource from this browser. Now if I request it again, so I am going to request the same URL again. Again it will be I am in service. If I open another browser and if I hit the resource again, it will be I am in service. Okay, but init is being called only once, first time when this file is being loaded in container. Now if I terminate this server, okay, I'm going to terminate this server. Okay, during termination the whole thing has been stopped. So basically if we terminate this server, then destroy method is being called. We can show you by removing it manually, forcefully from the container where it has been loaded. Okay, but just trust us at this moment. I will show you later that this destroy method is being called when we are shutting down the server or we are removing the sublet from the web container. Okay, so this service method is basically a thread. So for handling n number of requests from user, n threads will be executed. Okay, now we have to understand this one. Kamolesh, Huh. let us ask them if they have any problem up to this or not. Yeah, obviously. Feel So guys, if free. you have got any queries, you can ask us right now, right? Sir, Because once more, can you say why is I am in service printed 3 times? Yeah, see the service method, it will be called as many times it has to be requested. So what Comules has done, Comules has explicitly requested that servlet for 3 times.
And that is why every time when he has requested for the service, or every time he has run that particular sublet, so I am in service, it was printed, because every time the sublet was called, the service method was called. But on the contrary, every time the sublet was called, init was not called every time. Init was called only one time. That was the objective of this demonstration. Did you get my point? Yes. Okay, Kamlesh, you can carry on. Okay. Then I will move here. So now we are saying that service is a life cycle method. If it's a life cycle method, obviously in our program, this method must exist. Now, when I'm creating a sublet using this editor, then this method is not being written. Okay, but instead of that, doGet method is being executed, or if the request type is post, then doPost method is being executed. So first we have to understand that whether they are doing the same thing. I'm just removing this line from here. I will write I am in doGet. So if this doGet method is being executed, then this line will be printed. Similarly, here, if doPost method is being executed, then it will be printed. Okay. Now I have just commented out the service method. Now I am keeping this doGet and doPost method in this sublet. I will run this project again, and we will try to understand what happened actually. Look at this console. I am in init. So by default, which method is being called? doGet. If I send again a request, then it will print I am in doGet again. So previously we have told you that a sublet has three lifecycle methods: init, service, and destroy. Now doGet is behaving in the similar way of service, but according to theory, doGet and doPost, these are not lifecycle methods. So somehow these things are linked. So how they are linked? So we will understand that at this moment. Okay. Okay, Huh. Kamlesh. So, guys, do you understand the basis on which the further discussion will be made? See what Kamlesh said told 3 minutes back, that sublet life cycle has three methods. One is init, the second one is service, and the third one is destroy. But how come this doGet and doPost are coming? Believe me, when I was learning this sublet and ASP, that was the first question that hit in my mind. That I'm studying that, okay, the service method is there, but when I'm writing, there is no service method. We are using either doGet or doPost. So I was really confused about this, and I hope that every newcomer in this line, in this technology, they also feel the same, right? So if this idea, this confusion has not hit you right now, till now, but please understand that what is the point of confusion. The point of confusion is we are talking about the life cycle methods. They are init, service, and destroy. But we are equally importantly, we are mentioning two more methods, doGet and doPost, but they are not being mentioned as the lifecycle methods. And whenever we are writing some sublet, we are not writing the service method. Rather, we are writing doGet or doPost. What is all about? So that is the basis of the further discussion. Okay, Thomas, you can carry on. Yeah. Sorry for the disturbance.
No, we need to discuss. Yeah. So init, service and destroy. So let us check. So how should I proceed? So my class is test new serve. This is the class I have written. It inherits HTTP sublet. So let us go to this HTTP sublet class. In HTTP sublet, at the very beginning of the definition, we can see that there are different types of request. So here, if the method is get, then it will be do get. If method is post, then it will be do post. Okay. Now coming to the, I'm looking for service method here. Okay. So I can see that two service methods are defined here. One is service HTTP sublet request, HTTP sublet response, and another service method is having parameters sublet request and sublet response. We are working with HTTP sublet request and HTTP sublet response. So let us check this definition. Now we are at the entry point of the service method where this method is defined. So in HTTP sublet, you can see that if the method equals method get, then this is the block which will be executed. It's very difficult to show you with this large font. Okay, I'm trying to show you. Okay, so if the method equals method get, so when a user will request from the client or browser, okay, from client application, when a user will send a request, it will be either get request or post request. So that whether it's a get in request or post request, that will be written in the request header. So within this request header, this information is available, whether it's a get request or post request. If it's a get request, then obviously the method will be equals with method get. If it's equals with method get, then it will execute this block, then it will not execute the rest of the block. Okay, so it will execute this block. Now if it's a get request, then this block will be executed. So here you can see that do get method is being called. In every case, do get. If this one is true, do get method is being called. If this one is true, do get method is being called. If the method is not get, so what can be the other option? So it will go to else if. Is it head request? No. If the method is post, then this method is do post. So if the method is post, then it will call to post. Okay. So our sublet class, that is test new serve, contains do get method and do post method. So actually what we are doing, do get method, do post method, service method, these methods are defined in HTTP sublet class. According to life cycle, service method will be executed. So when a user will send a request to the server, obviously service method will be executed. So when this service method will be executed, then it will start executing this service method. So in service method, it will check whether the method type is get. If it's get, let us execute do get method. If the method type is post, let's execute the do post method. So the do get and do post method we are writing here in our class is basically we are overwriting the do get and do post method from the super class. So in HTTP sublet class, we have do get do post method. Those methods are being overwritten by the subclass here. So if we are overriding the method in subclass, you know that subclass methods will get higher priority. It will be executed. There is no priority. It will be executed. Okay. So according to life cycle, service method is being called and it is being executed. From service method, from the definition of the service method,
this doGet and doPost methods are linked. Okay. Sir, you can add something else. You can No, it's discuss fine. any. No, it's fine. I mean, up to this, it's fine. So I do not have any query. So students, do you have any queries to me? Okay. Now, can we, Kamalesh, can we ask the students to do a very small kind of project? For example, we can give you 15 minutes to 20 minutes to write a servlet which will take up, okay, an email ID, okay, or live, which will take up a string, okay, and you have to show to the client the number of words in the string. It's a very easy thing, but you have to do it as a servlet. So that means from HTML you will give a string and you will get the number of words in that string back on the client side, I mean back on your web page. That is what you have to do. Whenever you will be stuck, please ask us and please share your screen so that we can understand what you are doing. So if you are using 2.2, then you can use web.xml. If you are not using 2.2, if you are using any higher version of the Servlet API, then you obviously should not use web.xml. But by hook or crook, you need to do this. Then we can go forward. You can have 15 minutes of time to do this. So it is 7 in my watch. So it would be 7:15. Okay. So we are online, obviously. So anytime you are stuck or if you do not understand what to do, you can ask us. I am online and Kamalesh is also online. But I'm really getting encouraged. I mean, the first day the number was something 150 or something. Second day it was 150, 100. Right now it is 70 or 60. So by fifth day it will be zero. Yeah. So most of the theoretical part we have already discussed. Obviously, few things are there which we have to discuss. Now we can Go for the practice. practice. So, okay. So you have your 15 minutes of time, and me, I'm also there. Kamalesh is also there. So if you get stuck, you can ask us. So we are muting our mics so that you do not get disturbed. Okay, just give me 2 minutes. I'll rejoin within 2 minutes.
Yeah, tell me. Sir, if we are not using the XML file, then sir, what we have to write in the action area in the HTML file? Action area, you give the servlet's name. Okay, sir, with .java extension. No, no, no. Just give the servlet name. The Okay, servlet name does not have a extension. Extension is for the class name. Okay, okay, sir. it is a URL, so you don't have to give the extension.
Anyone? Let us share your screen. সব তো সাইলেন্ট হয়ে গেল। স্যার পড়ছি স্যার। ওকে, স্যার আমার এই HTTP সাবলেটটা আমার লাল আন্ডারলাইন দেখাচ্ছে। দেখাও, স্ক্রিন শেয়ার করো, প্রবলেমগুলো এখন দেখাও, সলভ করা যাবে। আচ্ছা আমি তো অ্যাটেন্ডি। অনিকেত, হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, now you are presenter. হ্যাঁ ইয়েস স্যার। দেখতে পাচ্ছেন এইখানটা এরকম লাল দেখাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্সপ্যান্ড Yep. ওয়েব আইএনএ, এক্সপ্যান্ড ওয়েব আইএনএ হ্যাঁ এক্সপ্যান্ড করাই তো আছে। না, এক্সপ্যান্ড ওর ভেতরে ও ওটাকে এক্সপ্যান্ড করে। হ্যাঁ, লিবের ভেতরে তোমার সাবলেট এপিআই চান নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ তুমি টমক্যাটে যাও, টমক্যাট ফোল্ডারে যাও যেখানে টমক্যাট আছে। লাইব্রেরিতে ঢুকেছি। এখানে দেখো সাবলেট এপিআই, হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা হ্যাঁ কপি করো, কপি এবার এইখানে এক্সিট পেস্ট যাও করে দাও। আর লিবের মধ্যে পেস্ট করো। হ্যাঁ ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমার একটা এরর আসছে, মানে আমি দেখাবো, বুঝতে পারছি না কেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখাবেন কেন? না মানে হয়তো আরেকটু দেখলে হয়ে যেত, যে তাই দেখুন আপনি। এইরকম আসছে, মানে আমার স্ট্রিংটা মানে গেট করেছিলাম বলে ওপরে আসছে, সেটা ঠিক করে দিয়েছি, কিন্তু এইরকম বলছে নট অ্যাভেলেবল। না, তুমি চলো একটু ওখানে চলো, হুম কোডে চলো। হ্যাঁ, মানে এররটা কোথায় দেখাচ্ছে? নট অ্যাভেলেবেল। এররটা হচ্ছে এই রাউটটা নট অ্যাভেলেবল স্ল্যাশ ওয়ার্ডসটা। ও এখানে মেথড পোস্ট দিতে হতো না? না, মেথড, if you don't mention any method then by default it's get. ওকে মেথড পোস্ট, ও তুমি এটাকে তোলো, অ্যাকশন, in action don't use front slash before word, ও ওকে ওকে। otherwise সেটা you হচ্ছে can use dot front slash, that means in current directory you have this ডট one. স্ল্যাশ। Dot, Yes, dot you, slash. you do not mention the slash, only leave the name. Actually, there is a habit now everywhere else I put a slash. No, it's a reference path basically. Okay, save it. Internal server error, so there is an error in your sublet code. Go to the sublet. To post sublet
count equals 0. এত কিছু করেছিস কেন? আহ, তুই এই স্ট্রিংটাকে স্প্লিট কর, আমি বলছি এই মোট 19 লাইন নাম্বার 19 থেকে সব ডিলিট কর। তুমি আমাকে একটু অ্যারে পারমিশন নিয়েছিলাম তো সিম্পল ভাবে না অ্যারে করে দিয়েছি, ডিলিট কর। করে দিয়েছি। ওকে এবার লেখ, না আমি বলে দিচ্ছি, লিখো। হ্যাঁ হ্যাঁ লেখ স্ট্রিং অ্যারে, অ্যারে নাম দে ARR। হ্যাঁ ওই তো এই স্ট্রিং অ্যারে, অ্যারে সাইন মানে পাইথনের জিনিস, আমি ভুলে গেছি। স্ট্রিং লেখ- অ্যারে অ্যারে সাইন, মানে এইরকম। অ্যারে সাইন। ব্র্যাকেট দাও, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, হ্যাঁ স্পেস আবার নাম দে ARR। স্পেস দিয়ে নাম দাও। বাইরে তো, মানে ভেতরে। হ্যাঁ হ্যাঁ বাইরে, আরে ভেতরে দেওয়া মানে তো সাইজ, বাইরে। ঠিক আছে, একটু বাইরে মানে সামনে লেখে না ARR স্কোয়ার ব্র্যাকেট লেখে না? যে কোনো দিকেই লেখা যায়, তুই লেখ না বাবা ARR আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে ইকুয়ালস টু হুম টুইঙ্কেল কি হচ্ছে এটা? the underscore string dot split। যাওয়া ভুলে গেলে যা হয়, ডট স্প্লিট। ওকে, দ্য স্ট্রিং নাকি? না The না, string লেখো, আগে- the string, এখানে কি দেবো, দ্য স্ট্রিং দেবো ব্র্যাকেটে? না না, ডট স্প্লিট। হ্যাঁ হয়ে গেছে স্প্লিট। এবার স্প্লিটের মধ্যে ব্ল্যাঙ্ক সাইন দে, ডবল কোটের মধ্যে ব্ল্যাঙ্ক। ওকে, এবার হলো। প্রিন্ট কর ARR ডট লেংথ। কিন্তু এটা তোর কনসোলে প্রিন্ট হবে, তোকে তো কনসোলে হ্যাঁ, প্রিন্ট করতে console-এ বলা print। হয়নি, হ্যাঁ, তোকে বলা হয়েছে দাঁড়া, HTML এ প্রিন্ট কর। এই যে ম্যাডাম আগে সাবলেটে চলো, আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ তোমার একটা Copy ব্র্যাকেট paste মিসিং ছিল, ভুলে গেছি। এখানে ব্র্যাকেট মিসিং কোনটা? আছে। সাবলেট ক্লাসের এন্ড ক্লোজিং ব্র্যাকেট কোথায়? আচ্ছা, এইটা এখানে যাবে, এটা এখানে কি করতে হবে, এখানে হবে হচ্ছে ARR না, ARR ডট লেন্থ। হুম ঠিক আছে, এবার রান করবো। দাঁড়া এখনো আপডেট হয়নি তো screen। হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার HTML এ গিয়ে রান করছি। সার্ভারটাকে আবার বন্ধ করে চালা। হ্যাঁ, হ্যালো হাই বাই। ইনস্ট্যান্ট সেটিং, তুমি ইক্লিপসে যাও। এটা কালকে প্রচুর আসছিল এরারটা, অনেক কষ্ট করে কি সব করে হলো ঠিক, আবার আজকে আসছে। ইক্লিপসে যাও। এসে গেছে। হ্যাঁ প্রজেক্টের উপর রাইট ক্লিক করে চালাও তো এটাকে, মানে এইখান থেকে লেফট হ্যান্ড সাইড প্রজেক্টের উপর প্রজেক্ট ওকে, ওই জাভা ট্রেনিং অ্যাপ, এটাই তো। হ্যাঁ এইখান থেকে কি করবো, রান অ্যাজ করে? আচ্ছা তুমি একটা কথা বলো তো, তোমার ওখানে চলছে ডে 3, আবার এখানে তুমি এই প্রজেক্ট চালাচ্ছ, কোনটা অ্যাকচুয়ালি? ও ওকে, বুঝেছি, এইটা হবে। বাহ, চেঞ্জ আর আমি কোথায়? এখান থেকে দেখে দেখে মানে লিখছিলাম, সিনট্যাক্সটা কোনো মুখস্থ হয়নি। না তুমি এক কাজ করো, এই এডিটরের সাথে বাঁদিকের এক্সপ্লোরারটাকে সিঙ্ক করো আগে। মানে আচ্ছা তুই চালা এখন চালা, দেখবি তবে। মানে না, ওই স্প্লিট স্ক্রিন করে তো এখন প্রজেক্টটাকে রান করো আগে। রান করলাম তো। আবার যাও এক্লিপসে যাও। হ্যাঁ এসে তো পাশেই আছে। হ্যাঁ এক্লিপসে তুমি ওই ফাইলটা খোলো তো, সাবলেটটা, হুম, এই সাবলেটটাই তো তোমার হ্যাঁ 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 এটাই। নিউ ওয়েব অ্যাপ। না তোমার নিউ ওয়েব অ্যাপ কি করে হবে? নিউ ওয়েব অ্যাপের ভেতরে তুমি যে চেঞ্জ করছো আর তুমি চালাচ্ছ ওয়ার্ড, অ্যাকশনে ওয়ার্ডস লেখা আছে, এখানে নিউ ওয়েব অ্যাপ। এটা তো আপনি বললেন না আজকে যে অ্যানোটেশন প্রবাবলি এটা। দাঁড়াও 1 মিনিট, তুমি একটু ওয়েট করো। তুমি
বাঁদিকে ডে 3 লেখা আছে যেখানে, তার হ্যাঁ। উপরে একটা ডাবল অ্যারো দেখতে পাচ্ছ বোথ সাইডে? ডাবল অ্যারো? ডে হ্যাঁ। 3 প্রজেক্ট এক্সপ্লোরারের ওখানে ডে 3 এর উপরে একটা অ্যারো দেখতে হ্যাঁ। পাচ্ছ, দুদিকে অ্যারো আছে, ও হ্যাঁ হ্যাঁ এক- হ্যাঁ, ওটার উপর ওটাতে ক্লিক click করো। করো। বললাম। দাঁড়াও, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, এবার তুমি এখানে খুলেছো নিউ ওয়েব অ্যাপ। আচ্ছা, হুম, হুম। ফর্মটা কোথায়? index.html টা খোলো। এইটা। হ্যাঁ, index.html এ তোমার অ্যাকশনে লেখা আছে ওয়ার্ড, হুম। আর তুমি তাহলে কি সাবলেটটাতে যাও। কোথায় সাবলেটটাতে, হ্যাঁ, সাবলেটে কি লেখা আছে? এখানে ওয়ার্ডস তো নেই, সাবলেট ইউআরএল কি আছে? নিউ ওয়েব অ্যাপ আছে। সাবলেটে ইউআরএল দিতে হয়? আচ্ছা, কালকে ইউআরএল তো এখানে দিচ্ছিলাম না। এই তো এতক্ষণ কি বললাম, এই ইউআরএলটা আইদার তুমি হচ্ছে web.xml এ কনফিগার করবে, আর না হলে অ্যানোটেশন দিয়ে। আমি তো web.xml ই করলাম। না, এরকম কথা তো- web.xml, না web.xml এ করলে হবে না। এখানে তুমি অ্যানোটেশন যখন ইউজ করছো, এইখান থেকে এটাকে ডিলিট করো, এই সাবলেট ম্যাপিংটাকে ডিলিট করো web.xml এ। ও আচ্ছা, এখানে না, এখানে না। বুঝেছি, বুঝেছি। এটা পুরোটাই রিমুভ করে দাও web.xml থেকে, পুরো সাবলেট আর সাবলেট ম্যাপিং? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাকে হ্যাঁ। রিমুভ করো, এটাকে রিমুভ করো। web.xml টা আবার সেভ হতে টাইম লাগে একটু। ঠিক আছে। এগুলো একদম বাজে কথা, আরে সত্যি হয়। একদম বাজে কথা। আরে আপনি দেখুন, এগুলো রাখা রয়েছে তো, একটু টাইম নেবে। 20-30 আমি কাউন্ট করছিলাম কত সেকেন্ড পরে পরে ওটা সেভ হয়। 20 স্যার সেকেন্ড পর বলছিলাম save হয়। আমার এক্সএমএল পেজটাই হ্যাঁ। খুলছে না, কি সব দেখাচ্ছে। আরে এক্সএমএল ওটা পেজ খোলার দরকার এডিটর নেই, করে। তোমার তো এক্সএমএল পেজ দরকার খোলার নেই। দরকার নেই। হ্যাঁ, এইবার বলুন। web.xml থিওরিটিক্যালি জানলাম যে লিগাসি সিস্টেমে এরকম হয়, এখন web.xml ইউজ করার কোনো দরকারই নেই এখনকার আচ্ছা যুগে। ঠিক আছে। স্যার আমার কারোর একজনেরও হয়েছে যে হয়ে গেছে? স্যার আমার রিক হাত তুলেছে। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। স্যার হয়ে গেছে। বাহ, গুড, ওকে, ভেরি গুড। এই কুইকলি রান করো। হ্যাঁ, দাঁড়া, টুইঙ্কেলেরটা দেখ, তাহলে বুঝতে পারবি কত কত ধরনের ভুল হয়। এই ভুলগুলো খুব কমন। দেখুন ভুল বললেন তারপরেই রান করলো। ঠিকই রান করেছে তো। 2 প্রিন্ট করছে, আর 2টা কি প্রিন্ট করলো? দুই ঠিকই আছে। array dot length। হ্যাঁ, Sir, number of words না number of characters? আমি number of characters এটা বলছি। তা ঠিক আছে, ফাইন। আমরা Number- বলেছিলাম যে নাম্বার অফ ওয়ার্ডস, ঠিক আছে, তুই ওয়ার্ড নাম্বার অফ ক্যারেক্টার প্রিন্ট করেছিস, বাট দ্য এন্টার সাইকেল ইজ রানিং, রাইট? Yes, sir. Okay, fine. So is there any success story else? স্যার এরকম কেউ আছে? হ্যাঁ, ঋত্বিক স্যার, বলো। স্যার আমার রান করে গেছে, কিন্তু মানে আউটপুট যেটা আসছে, মানে ইনপুট নিচ্ছে, কিন্তু ব্রাউজারে আউটপুট আউটপুটটা, আসছে। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো দেখাও। টুইঙ্কেল ওকে একটু অ্যাক্সেস দে, টুইঙ্কেল একটু অ্যাক্সেস দে। স্যার এক সেকেন্ড, আমি একটা অন্য মেশিন থেকে করছি, মেশিন থেকে জয়েন হচ্ছে, এক সেকেন্ড টাইম। আচ্ছা, আচ্ছা। আর কেউ আছে? আচ্ছা, কেউ হাত তুলেছে মনে হয়, কেউ না, ওটা রিকি তুলে, রিক তুলেছে। রিক হাতটা নামা। না দিয়ে দে বাবা। স্যার হ্যাঁ, কে? সায়ক। স্যার আমি সাহেব বলছি। হ্যাঁ, বল। স্যার আমার ইনপুটটা নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তারপর সার্ভার এরর দেখাচ্ছে। আমার মনে হয় সার্ভলেট ক্লাসটা আমার ঠিকভাবে ঠিক আছে, ঠিক আছে, Screen কোনো share চিন্তা করো। নেই, স্ক্রিন শেয়ার করো। টুইঙ্কেল একটু সাহেবকে দে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু 3 জনই রয়েছে অ্যাটেন্ডে, সবাইকে প্রেজেন্টার করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, সবাইকে প্রেজেন্ট করো। হ্যাঁ, দেখাও। স্যার এইখানে এইরকম দেখাচ্ছে ঠিক সব। আছে, তার মানে তুই লিবের মধ্যে অ্যাড করিসনি এপিআই, সাবলেট এপিআই ডট হ্যাঁ করেছিলাম স্যার। আবার কর, দেখি কোথায় লিব করি। হ্যাঁ, এবার কর। আচ্ছা স্যার, লিনাক্সে কি এইসব লিব টিব এরকম ঢোকাতে হয় না? হয় হয়।
আমি ঢোকালাম, আমাকে এরর দিল না। না ঢোকালে তো এরর দেবে না। হ্যাঁ দে, এবার প্রজেক্টটাকে ক্লিন কর। ক্লিন কিরকম ভাবে করে জানি না। প্রজেক্টে যা, উপরে উপরে নেভিগেশন বারে প্রজেক্টে যা, উপরে প্রজেক্ট ক্লিন। একদম উপরে যে প্রজেক্ট আছে। হ্যাঁ করেছি করেছি, হ্যাঁ ক্লিন করো। এবার তুমি আমাকে বলো তোমার জেডিকে কত? স্যার আমার জেডিকে এসি আছে 16। ওরে বাপরে, ছেড়ে দাও, হবে না, ছেড়ে দাও। ওটাকে ডাউনগ্রেড করো। আর ইক্লিপস কবে ডাউনলোড করা? স্যার এক্লিপস ওই ফাইল গুগল ড্রাইভ যেটা দিয়েছিলেন ওটাই ডাউনলোড করা। আচ্ছা ওটা, তাহলে তুমি 1.8 1.8 না হলে জেডিকে 11। 1.8 বা যেটিকে 11। ঠিক আছে, তোমার প্রবলেমটা ওই জন্য হচ্ছে। ওকে স্যার, তাহলে ডাউনগ্রেড করে নিলেই হয়ে যাবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর ঋত্বিক বল। আচ্ছা ঋত্বিক, অনিকেত। আমরা আসছি আসছি, হ্যাঁ এক এক করে আসছি। ওর তো জাভায় ভুল হয়েছে। ট্যাবলেটটা চল, তোর এরার কি আসছে একটু নিচে দেখা। এরারটা একটু দেখি। কোনো এরর আসছে না। না না, এরার আসছে কনসোলে নিচে লাল নিচে, দেখাচ্ছে তো, রেড হয়ে আছে পুরো। ওটা না, ইক্লিপসে নিচে যে রেড হয়ে আছে না লেখাটা, নিচে কনসোলে, নিচে কনসোলে দেখ। আর একটু নিচে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ এই এরারটা একটু দেখো। হ্যাঁ উপরে তোল, স্ক্রোল বারটা দিয়ে উপরে যা, পাশে ডান দিকে স্ক্রোল বারটা দিয়ে উপরে যা। হ্যাঁ যা উপরে যা। এত না এত না, এরারটা যেখানে শুরু হচ্ছে সেখানে। একটু নিচে আয়, হ্যাঁ একটু আয় আয়। যেখানে এরারটা শুরু হচ্ছে সেখানে দাঁড়াবে। হ্যাঁ নাল হ্যাঁ পয়েন্টার নাল পয়েন্টার আছে। হ্যাঁ, বুঝে গেছি। নেম হচ্ছে ভালু, আর ওখানে কি নিয়ে ধরেছো সেটা দেখো। টেস্ট সাবলেটে রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার কি করেছো? VALU হওয়া উচিত। দাঁড়া, স্ট্রিং স্ট্রিং, আচ্ছা কাউন্ট ইকুয়ালস টু 0। তুই কি বার করতে চেয়েছিলিস একটু বলতো। নাম্বার অফ ক্যারেক্টার কতগুলো আছে? নাম্বার অফ ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার ইন এ স্ট্রিং। আচ্ছা তোরা কোয়েশ্চেন কেন ঠিকঠাক বুঝিস না? হ্যাভ আই এভার সেড? যাই হোক, দাঁড়া, ক্যান নট ইনভোক স্ট্রিং ডট লেংথ বিকজ স্ট্রিং সব ইজ তোলো। নাল। এই স্ট্রিংটা তুমি আরেকবার প্রজেক্টটাকে রিলোড করো। কোড ঠিক আছে, ক্লিন কর, হ্যাঁ রান করো প্রজেক্টটাকে আরেকবার। প্রজেক্ট ঠিক আছে চলবে। আর টেক্সটের টি ক্যাপিটাল কেন? ইনপুট টাইপ টেক্সট। চালা, ফিনিশ করবে। হুম রাইট। থ্যাংক ইউ স্যার।
আর কারো অনিকেতের প্রবলেম হচ্ছিল? অনিকেত হ্যাঁ স্যার স্ক্রিন শেয়ার করো। বেশি আসছে লজিকটা। স্যার দেখা যাচ্ছে প্রবলেমটা কি ছিল? এটা না। করতে হবে। শেয়ার করো আবার। এবার হ্যাঁ এইটা হচ্ছে কোডটা লিখেছি। একটু কিছু আছে, ঠিক আছে। কোডটাকে সেভ করো। হ্যাঁ সেভ করে দিয়েছি। হ্যাঁ ইন্ডেক্স পেজে চলো। ইন্ডেক্স পেজে নেম হচ্ছে এস। ওকে ঠিক আছে, রান করো। কি প্রবলেম হচ্ছে? আমার কিছু দেখাচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না। এই তো এখানে গিয়ে রান অ্যাজ সার্ভার টাইম ফিনিশ করছি, তো এবার এটা চাইবে আমি তারপর কিছু দেখাচ্ছে না, সাবমিটই হচ্ছে। এক ঘর দূরে একের কে ঘর দূরে কে আছে? পাঁচ কি করে আসছে? তুই দেখলে এক আবার কোথায় আছে? ওখানে চলো, কোডে চলো, index.html এ চলো। চেক করবো যে তার পরের ইন্ডেক্সে 0 আছে। যদি হয় তাহলে কাউন্টারটা তুমি তো ফর্মই লেখোনি। 0 মানে কি পরেরটায় না, কে ঘর দূরে, কে ঘরের স্যার মধ্যে। বুঝতে পারছি না। তুমি এখানে ফর্মটাই মানে আবার একটা লুপ চালাবি 0 থেকে 1 এর মধ্যে তাই করেছে। 0 থেকে 1 Sorry, the mic was on and I was doing something. ও আচ্ছা ঠিক আছে। I'm really sorry. Actually, I was Kamalesh, going to ask হ্যাঁ him. actually Kamalesh, I have a physical attendee of this webinar right with me, actually at my room, right? So Okay. parallelly, I am actually giving that service to. But Okay. I think you understand who is that person. Who is that? Yeah sure. So okay, basically after body the whole thing input string, this one Yes. must be enclosed within a form. তুমি তো ফর্মটাই লেখোনি। ও আচ্ছা আচ্ছা মানে আমি একটু ফ্যামিলিয়ার নই HTML এর সাথে first. আচ্ছা একটা ফর্ম লিখতে হবে, তো ফর্মের ডেটাটা সাবমিট হবে, হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা একটা ফর্ম হবে। মানে আচ্ছা ঠিক আছে। HTML এর ফর্ম সিনট্যাক্স, সেখানে অ্যাকশনে থাকবে সাবলেটের নেম, তাহলেই ওখানে সেটা সাবমিট হবে। ঠিক আছে, ওকে স্যার ওকে স্যার। তুমি অন্য যে কেউ যখন শেয়ার করছে বা আমি যখন শেয়ার করব তখন দেখো, দেখলে বুঝতে পারবে। আচ্ছা ওকে স্যার। এবার is there any problem or we can move forward? Are you facing any problem? Anyone else? No problems. Let's continue. Okay. So yeah, Shayok, basically this is the syntax. So here I'm taking, I'll just complete this form within very short time. I'll not take too much time. So its name, say it's a number, and I have an input. Submit. Okay. So if we submit it, if we do not mention anything here, by default it will call doGet method. The method type will be get. If we mention, we want to mention anything else, so here we can mention method type post. So if I write method type post, so this request will go to this sublet, and here it will execute do post method. এটা ঢুকবেই এই কন্ডিশনটার মানেটা কি? Okay, so it will execute do post method. j equals to i+1 ধরলি, নিয়ে বলছিস j টা যদি i+1 এর থেকে বড় হয়, There unmute হয়ে আছে। করে দিয়েছি। Okay.
Okay. Acha. Okay, instead of changing this code, I'm creating a new sublet. I'll create a new sublet. Say this one is test sub, test sub. Okay, in dot. I think the package is already there. Okay, but still I have overwritten it. Test sub. So I'm clicking on finish. So another sublet is being created, test sub. So from this index.html page, I want Sir, your mic is off. okay. Sorry, I have not noticed. Yeah. So now I'm going to close all the files. Now this is my index page from where the data will be submitted, and this is the sublet where this data will be received. So here in, okay, I will just remove the lines, the comment lines at this moment. Okay, so that's the code. So you have only doGet and doPost method. So you have already discussed that how this doGet and doPost methods are linked with service method. Okay, now after receiving this data, we can do some calculation here, and after this calculation we may decide that where to forward this data. So here basically what you have used here, it's print writer. What's the name of the class? Where from do you get this print writer? Is it request or response? Request. Response, sir, response. Response.getWriter. So I'm going to write something in response. So I will do some calculation here. So just for example, here I'm receiving, what I'm going to receive here? Num. I want to receive a numeric value. Okay, so after getting it, I want to calculate factorial of this number, and I will return this as response. Okay, so I'm going to receive it. So request, the data will be received using request object. Sublet will get this data from user in request object. So request dot get parameter, and what's the name of this parameter I have passed? It's num. Okay, this by default this one. So if we receive the parameter, it's a string, it will be received as a string, so we have to typecast it. So yesterday sir has discussed that how to typecast it. So let me convert it. So integer dot %. So I'm going to typecast this value. So I'm going to typecast it. After typecasting it, now it is being converted to integer value. Now I will receive it in, say, n. Okay. Okay, just instead of writing any logic, now let us write that after this I will calculate n square or n to the power 3 like this, or n square just. Okay, I will calculate n equals to this, nothing else. It's just to take whether we can do something with the data. After this, now I want to print this output to out object. Okay, so using out.print, you have seen that if I write the value of n, it will be printed. Okay, so just I'm running this program.